Hello, my dear students. Welcome back to Sri Hari Raghavendra Academy. I am here with a new journey of teaching you all basics of Excel. Don't worry, even if you have not known a bit and piece of anything about the Excel in the past, I am here to help you out to start from the scratch. Guys, why Excel? Excel is one of the powerful data analytics tool which has been deployed in the modern industry for organizing the data and for cleaning the data and for performing some powerful statistical functions out of it and to take an efficient data driven decision making in the organization. So today the industry almost, be it a very small scale to even a very big tech giants from industries, each and every organizations are using an Excel. And today one of the important questions that has been asked in an interviews, do you know Excel? Be it, even a very simple company, be it even a startup company. So this is how the Excel plays a very important role in our life. So today what I'll be doing is I'll be starting you to teach an Excel. Before that, let us start with a prayer. Gnananandamayam devam nirmala spatikakrutim adharam sarva vidyanam hayagrivam upasmahe namaste sharada devi kashmira phuravasini vidyarambham karishyami siddhir bhavatu me sada. So let us take a blessings of Hayagriva Swami and Saraswati. Start the Excel today. What is Excel? Excel is called as a popular spreadsheet software. ಇದನ್ನ ನಾವು popular spreadsheet software ಅಂತ ಕರಿಲಿಕತ್ತೇವೆ. Okay. Why? What is this spreadsheet software does here? It helps us to store the data, organize the data, calculate and analyze the data into a tabular form called rows and columns. ಏನು ರೋಸ್ ಅಂದ್ರ ನೋಡಿ ಇದು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ರೋಸ್ ಅಂತೇವೆ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲಮ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as rows. So spreadsheet, what is spreadsheet software? It's a computer program that used to store the data, organize the data, calculate and analyze the data in the tabular form in the form of rows and columns, I think. Okay. So it looks like a digital notebook where data is arranged systematically. What are the two popular spreadsheet software? We have Microsoft Excel and we have Google Sheets. So the screen which we are right now working is called as Microsoft Excel sheet. And through our Gmail account, if we are accessing the sheet, then those sheets are called as Google Sheets, which similarly look like the Excel. Uh, the Excel or a spreadsheet, why it is very important? Because it helps to handle the data easily. Say, for example, now you are into a marketing research based organization. Now, if you want to check what is the taste and preferences of the consumer in buying the laptop in an industry, because people who are in the age group of 18 to 25, their preference of buying laptops is quite different, and 25 to 35, their requirement for laptop is different, and 35 to 45, their requirement is different, and kids, especially from 10 to 18, their requirement is quite different because they prefer for more gaming laptops. Someone from 18 to 25 will look for educationally supported laptop. 25 to 35 with more of programming software to work in the organization, so on. So now, if I want to check what is their taste and preferences and what is that exactly they're looking in the laptop, then I have to do a consumer survey and I have to, collect the data from at least, 10,000 to 20,000 customers. Then what happens? The volume of data becomes so huge, I cannot handle it manually. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will use something called Excel, where this particular sheet will help me to handle any huge amount of data easily. That is one of the biggest advantage of my Excel, I think. Performs automatic calculation. One of the important function of Excel ಏನಂದ್ರ it helps me to calculate anything easily. ಈಗ ಎಕ್ಸೆಲ್ ನಾಗ ಏನೈತಿ, we have something called formula. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಆಟೋಸಮ್ ಐತಿ, ಆವರೇಜ್ ಐತಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಏನು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು,
ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಐತಿ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಐತಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಡೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಲುಕ್ಅಪ್, ಮ್ಯಾಥ್, ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೋದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಐತಿ, ವೆಬ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೆಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೈತಿ ಅಂದ್ರ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಮಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಾನ್ವರಿ 2026ನಾಗ ರೆಂಟ್ಗೆ 10,000 ಕಟ್ಟೀನಿ, ಫುಡ್ಗೆ 5,000, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ 2,000 ಐತಿ. ಎಸ್ ಅವ್ರನು ಇವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾನ್ವರಿಗೆ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ನಾಗ ಹಾಗೂ ನವೆಂಬರ್ 2025ನಾಗ ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂದು 14,000 ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ 15,000 ಇತ್ತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಜಾನ್ವರಿ 2026ನಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದು ಡೇಟಾ ಐತಿರಿ, ಇದು ಡೇಟಾ, ಇದು ಡೇಟಾ, ಇದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದು ಡೇಟಾನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಮತ್ತು ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಬೇಕಾ, 14,000 ಇತ್ತ, 15,000 ಇತ್ತ, ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ನಂಬರ್ ಈಸಿ ಐತ್ರಿ. 10 + 5 + 2 17 ಐತಿ ಸರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. whatever the example that I have taken is easy, but look at the companies having a turnover of sales of crores together, lakhs together, millions together, research based companies which does a research on millions of customers. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರ ಡೇಟಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನೈತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ಪಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ, ಆವರೇಜ್ ಪಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪಿ ಯು ಸಿ. ಒಂದು ವರ್ಷದಾಗ 80,000 ಜನ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರ. ದೆನ್ 80,000 ಜನದ್ದು ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ವೋ. ಸೊ ಆ ಲಾರ್ಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಐತಿ. ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರ ಈಗಲೂ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10 + 5 + 2 17 ಬಂದ್ಬಿಡು. ಎಕ್ಸೆಲ್ನಾಗೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತಿ. ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಈ ಕಾಲಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಆಗ್ತಾ ಐತಿ, 17,000 ಬಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಡೂ ಒನ್ ಆಟೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಐತಿ ಇಲ್ವೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸಮ್ D7 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೌಸ್ ಇಂದ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಏನಾಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎರೇಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಹೀಗೆ ಸಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಂತ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 14,000 ಆಯ್ತು, 15,000 ಆಯ್ತು, 17,000 ಆಯ್ತಾ. ಅಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ 2025ರಿಂದ ಜನವರಿ 26 ತನಕನು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ನಾವು ಇನ್ ದಿ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಫೆಬ್ರವರಿ I should make sure that I am controlling an unnecessary expenditure so that I will reduce my total monthly expenditure for the month of February. It is giving me a caution that every month there is an increase in the expenditure. So as there is an every month increase in expenditure through this calculations, now I will take a decision, I will take a cost controlling strategy so as to reduce my expenditure for the month of February. This is what it says, helps in decision making. Okay, next, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಚಾರ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಟ್ನಾಗ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಚಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಡ್ರಿ, ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಡ್ ಡೇಟಾ ಲೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಡ್ ಡೇಟಾ ಏನಿಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಹಿಂಗೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತದ, ಆಡ್ ಡೇಟಾ ಲೇಬಲ್ ಐತಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ.
ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಡೇಟಾ ಲೇಬಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. Now you can see blue color represents rent, orange represents food, then gray represents transport, and this is a total column. That means that out of food and transport, your major portion of expenditure is coming from rent. Then somehow you have to try and control this rent. And chart get title monthly expenditure. ಈಗ ಡೇಟಾನಾಗ ಏನಿತ್ತ ಅದನ್ನ ನಾನು ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಸೇವ್ಸ್ ಯು ಟು ಸೇವ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಎರರ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗಗಳು ಏನು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾಳೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಗಳು ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಟು ಜಸ್ಟ್ sum it up, Excel is a spreadsheet software. Basically, this software helps the user to store the data, organize the data, and to perform some calculations. Okay. So, what is the popular spreadsheet software that we have? Microsoft Excel and Google Sheet. Why spreadsheet software is so very much important? Because it helps you to handle the large amount of data. It helps you to perform the calculations easily, all the total calculations. It helps in better decision making, and it can also create a powerful visualization which helps you to reduce time and error. So if you have liked the content today, please click on the like button and to subscribe our channel and support us. Thank you all. Have a nice day.